How are you doing, my dear friends? The students that are in Apogee University. We are going to teach you English lesson as we know, and we are going to help you to know some words in English as we taught you. Try to subscribe to our channel if you are a new student. It will support us to become famous in this world, as I said. Nibyo navugaga rero, this is Apogee University. Aha ni kuri Apogee University. Mu by'ukuri rero tugiye kubigisha amasomo nk'uko bisanzwe, tugiye kubafasha kumenya amagambo amwe n'amwe mu Cyongereza kandi mukazamenya n'uburyo ki muyakoresha. Let's kick off our lesson. Reka dutangire isomo ryacu. This is English lesson. Iri ni isomo mu by'ukuri ry'Icyongereza tugiye kuba twabagezaho. We have two words. Dufite mu by'ukuri amagambo abiri tugiye kuba twabigisha. The first word is worthless. The second is useless. Useless. Ushobora kuvuga useless cyangwa se useless. Worthless and useless. Useless. It's about lacking value. Mu by'ukuri ni ugutakaza, ni ukuba ikintu kidafite agaciro cyangwa se kuba icyo kintu mu by'ukuri kidafite agaciro, bishobora kuba ku bantu cyangwa se bikaba ku kintu runaka. Worthless, useless. Umuntu udafite agaciro cyangwa se ikintu kidafite agaciro mu by'ukuri ni ikintu kidafite icyo kimaze in Kinyarwanda language, mu rurimi rw'Ikinyarwanda. We have some examples in English to show you how you can make other examples. Uburyo ki ushobora kuzakora nawe izindi ngero. The first sentence, interuro ya mbere, that promise is worthless. Iryo sezerano mu by'ukuri nta gaciro rifite, cyangwa se icyo kintu wansezeranije cyangwa se ibyo wansezeranyije nta gaciro mu by'ukuri bifite. That promise is worthless. Iryo sezerano mu by'ukuri cyangwa se rya sezerano mu by'ukuri nta gaciro rifite, ntacyo rimaze. The contract we signed is worthless. Amasezerano twasinyanye cyangwa se twagiranye mu by'ukuri nta gaciro afite, ntacyo atumariye, ntacyo amaze, wenda yagiye biguru ntege. Ushobora rero kuvuga uti, my dear friend, the contract we signed is worthless. Mu by'ukuri inshuti yanjye, amasezerano twasinyanye cyangwa se twagiranye, twavuganyeho, mu by'ukuri ni imfabusa cyangwa se ntacyo amaze. The third sentence, interuro ya gatatu, the project we signed is worthless. The project we signed is worthless. Umushinga cyangwa se project twasinyanye twaganiriyeho mu by'ukuri nta gaciro igifite, ntacyo imaze. The project we signed is worthless. Umushinga cyangwa se mu by'ukuri gahunda wenda y'imikoranire twagiranye y'ibyo tuzakora twasinyanye kiriya gihe cyangwa se twasinyanye mu gihe runaka nta gaciro mu by'ukuri ifite, wenda yabaye imfabusa. The project we signed is worthless. Your thoughts are useless. When we say thoughts is like idea. Is like ideas or idea. Your thoughts are useless. Ibitekerezo byawe mu by'ukuri ntacyo bimaze, ibitekerezo byawe nta mumaro. Your thoughts are useless. Ibitekerezo byawe mu by'ukuri nta nyunganizi byatanga, ntacyo byatumarira. Ushobora kuvuga rero are useless cyangwa se are thoughts. Mu by'ukuri ni imfabusa, ntacyo byatumarira. This idea is useless. Iki gitekerezo mu by'ukuri ntago ari inyamibwa. Iki gitekerezo mu by'ukuri ni imfabusa, ntacyo kimaze, ntacyo cyatugezaho. This idea is useless. Iki gitekerezo wenda utanze, my dear friend, this idea is useless. Nshuti yanjye, iki gitekerezo ni imfabusa, ntacyo kimaze. Everything you said to me is useless. Ibyo wavuze byose kuri nje ni imfabusa. Everything you said to me is useless or useless. Mu by'ukuri ibyo wavuze byose kuri nje umvugaho ni imfabusa, ntacyo bimaze, wenda ntacyo byagutwaye. Things like that. All they said was useless. Ibyo bavuze byose ni imfabusa. All they said was useless. Ibyo bavuze mu by'ukuri byabaye imfabusa cyangwa se byabaye ntacyo bimaze. Mu by'ukuri rero dushobora kuvuga uti all they said
was useless. Ibyo bavuze byose mu by'ukuri ntacyo bimaze, nta mumaro bifite. Yeah, things like that. Many people do useless things. Mu by'ukuri abantu benshi bakora ibintu mu by'ukuri bidafite umumaro, ibintu bidafite icyo bimaze, ibintu bidafite icyo byakugezaho. Ushobora rero kuba uvuga uti my dear friends, many people do useless things. Mu by'ukuri inshuti yanjye rero muri iki gihe abantu benshi basigaye bakora ibintu bidafite umumaro. Many people do useless things. It's not good idea to buy useless thing. Ntabwo mu by'ukuri ari igitekerezo cyiza, cyangwa se ntabwo byaba ari byiza rwose kugura ibintu bidafite umumaro, wenda ibintu utazakoresha, ibintu mu by'ukuri bitagira icyo bimara ukaza kubibika mu nzu cyangwa se ahandi hantu. Yeah. It's not good idea to buy useless things. Ntabwo ari igitekerezo cyiza, cyangwa se ntabwo ari imitekerereze myiza kuba wagura ibintu mu by'ukuri bidafite umumaro. Yesterday I saw people who were worthless. Mu by'ukuri ejo hashize nabonye abantu mu by'ukuri b'imburamukoro, abantu mu by'ukuri badafite icyo bamaze, badafite umumaro, cyangwa se abantu mu by'ukuri badafite icyo bakimarira, abantu badafite ikintu na kimwe mu by'ukuri bakigeza, abantu mu by'ukuri badafite icyo bamaze. Yesterday I saw people who were worthless. Mu by'ukuri ejo hashize nabonye abantu badafite icyo bakimarira, cyangwa se badafite icyo bamaze mu by'ukuri. Yeah, this is a good lesson. This is a wonderful lesson that is going to help you to improve your skills in English, my dear friend. So let's meet for the next lesson. Bye bye.